Welcome, ladies and gentlemen. Thank you so much for your great support always. I'm so grateful for your continued support to this channel. Thank you so much, ladies and gentlemen. I want to start by saying this. I can tell you what we are seeing coming from Bungoma County as opposition leadership led by Gachagua, Kalonzo Musyoka, Matiang'i akina Natembeya, and several other individuals. William Ruto lazima akue in panic mode. Bungoma oye! Bungoma oye! Wacha nimsalimia ile uongo ya Kasongo. Musangarire! Musangarire! Morevaramu! Ni muongo si muongo? Watu wetu wa Bungoma. Hi cousins! Hi cousins! Hi kuzo! Makazini hai! Aje! Huyu Weta ako na habari kweli? Ati anafuata Kasongo. Ati Weta anasema nyinyi ni watu ya Kasongo. Ni uongo si uongo? Hapa ni one time. Harambee! Wewe Ruto! Wewe Kasongo! Wewe Zakayo! Wewe Kaongo! Wewe mwizi! Wewe muuaji! Wewe mtu ya kutenga! Harambee! Kasongo ende asiende? Wangapi wanasema Kasongo ende, Kasongo ende? Mimi tumekuja hapa na Justin Muturi. Tumetumwa na watu ya mlima. Pale mlimani tumefungia Kasongo. Kifunguo iko na huyu Justin Muturi. Wewe Justin Muturi, hiyo kifunguo ikipotea utajibu hii watu ya Bungoma. Mimi nauliza watu ya Ingo, nataka mufunge hapa Bungoma. Mtupatie kifunguo tuende naye. Mutafunga? 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 Hiyo kifunguo ya Ingo ipatiwe Natembeya na Eugene Wamalwa na Kilio Malala. Mufungie Kasongo hapa. Mimi mnajua nilikuwa nakaa na Kasongo. Mimi nimekuja kuomba msamaha. Mimi Rigiji na watu ya mlima ndio tulipitisha Kasongo kuwa rais. Kwani ya mauongo? Ile shida yote iko Kenya. Mimi na watu ya mlima tunakubali makosa. Mumetusamehea? Mumetusamehea? Kufanya makosa si shida. Shida ni kurudi. Sisi hatutarudia hiyo makosa. Na sisi tutashikana na nyinyi tufukuze Kasongo aende nyumbani. Harambee! Huyu Kasongo anajigamba ati hata kama amepoteza mlima, amepoteza Ukambani, amepoteza Kisii, anasema hana wasiwasi. Ati wameongea na Raila, amesema kura za Waluya atampatia. Itawezekana? Itawezekana? Nyinyi, hi cousins, hi cousins, hi cousins, my cousins, mumeumia siku mingi. Na nyinyi mumeumizwa na huyu Raila. Mnampigia kura kila uchaguzi, anaenda nauza kura yenu. Si ndio? Raila ametumia nyinyi vibaya watu ya Ingo, si ndio? Sisi pale mlimani Kasongo ametutumia vibaya. Sasa wale wametumia Waluya vibaya, wale wametumia mlima vibaya wameshikana. Na sisi tumetumiwa vibaya watu ya Ingo na watu ya mlima, na sisi pia tushikane. Why am I saying that? I told you here that Western is one of those regions yenye opposition waki access successfully, politically speaking. William Ruto, his political momentum will not be there. Will not be there. Because when you look at the momentum that akina Gachagua, they are now getting into the Western politics, I can tell you clearly,
akina Musalia na Wetangula, they are likely to see Western politics in WhatsApp. Are you getting that? Because one, remember, Musalia Mudavadi amekuwa kwa hii politics for the longest period of time. But to control Western region imekuwa ngumu kwake zaidi. Ukiangalia side ya Wetangula anajaribu. Because as we speak, Wetangula has dominated the politics of Bungoma with his political party called Ford Kenya. And if you go to Bungoma, he's having the majority members of parliament elected under Ford Kenya party. Now, could it be that akina Gachagua, they are officially taking over the politics of Western? As majority of Western people, they are in anger with this government. Because I told you here, the message they are going to relay to the people will literally benefit them as we approach 2027. And again, I told you that let them not wait till 2027 ati ndio waanze kukanyaga ground. This is the time ya kuharibia William Ruto. Na hao pia waende na narratives, agendas na ideologies. I can tell you, William Ruto atakuwa anaenda Western, atakuwa anapiga tu kelele, lakini watu watakuwa na stick on the opposition wakisema kwamba at least the opposition can redeem us from this kind of punitive politics of William Ruto. Ladies and gentlemen, before you continue, as you always do, ensure you like the video. When you like the video, you automatically support the work that I'm doing in this channel, because sometimes you watch and you forget liking the video. So this is just a reminder. As you watch, please consider liking the video. Thank you so much for that like. Now in this video, I want to, of course, put some points that will make you understand how the opposition, they are going to take the majority voters from Western region. As we speak, we are having one among the opposition leaders, that is Natembeya. Natembeya is having his movement called Tawe movement. And you have seen he has been received well. And by this Tawe movement, is coming up with narratives that mmejua sisi shida yetu ya Waluya ni Wetangula na Mudavadi. Na shida yetu ni kwamba wanajifanya they are uniting to fight for our interest. Lakini wakishapata hii, wakienda huko juu, wanatusahau. And that is why Natembeya is coming with the narrative that Musalia Mudavadi ana occupy of course his opposition alipewa and is unable to, of course, make Western region feel that they are in the government. The same to Wetangula. So the narrative that Natembeya is coming up with, that hao watu wako tu huko juu, mabarabara zetu ni mbovu, watoto wetu wanakwama waendi shule, hakuna wako wasaidia, biashara imeharibika, issue ya shamba ni hiyo, yani narrative after narrative. This will convince the people of Western. Though we are having another person called Eugene Wamalwa, he has not been so eloquent with the narratives. But when you compare with Natembeya, Natembeya is having narratives. But Eugene Wamalwa, I don't see. So if they make use of this narrative of Natembeya, of Tawe movement, is likely to bear a fruit. And this fruit is likely to capture the attention of people of Busia, the people of Vihiga, the people of Kakamega, people of Trans Nzoia, and Bungoma. Are you getting that? And this is Western. So this Western, again, we are having Gachagua anakuja with some narratives of cousins.
that tumekuwa na nyinyi na hamjaijua sisi ni cousins. Can we come together? Can we come together, we control this presidency? You know? So hiyo high cousin also ni kama inaingia kwa watu. Na remember, in politics of Kenya, Wakenya huwa wanataka narrative. Like for example, the narrative of William Ruto yenye alikuwa hustler. Despite of some said that William Ruto cannot be hustler, but watu wali endorse your narrative. The same thing that Gachagua is coming up with. Remember, Natembeya is having his Tawe movement narrative. Rigathi Gachagua is coming up with high cousins. We are cousin. We can unite and make use this our cousins very well. Now, remember, we are having some elements in Western that if they are going to win, I can tell you, Western itakuwa inafanyia William Ruto bye-bye. Why? The more the rallies and the more the narratives, the more the Western is now distancing themselves from William Ruto. Because what the people are now realizing is that William Ruto with his narratives is just kutofanya tupagawe. Yani kukaa tu na kuona huyu jamaa anafanya lakini hakuna kitu anafanya. You know? Yani narrative, fake narratives. But they have realized these are fake narratives. Again, this narrative of abductions and killings or those kind of things, high taxations, or these are the issues yenye hao kilay on the ground vizuri. Na the narratives, new narratives they're coming up with on the ground, I can tell you, 100% sure. This is going to be a one-term presidency for William Ruto. This is just Western, because you've seen what has happened in Bungoma. If Bungoma was so huge like that, I've heard that there are some goons walikuwa planted along the way kwa block, but they managed to access the Bungoma. I can tell you here where I'm sitting, William Ruto must be in fear. He must be in fear. Ladies and gentlemen, what do you think? Drop your opinion at the comment section below. Otherwise, thank you so much because of your great support. Please consider subscribing, liking, commenting, and sharing this video. Bye bye till we meet in another video.